Hi, welcome back to my channel. I'm shooting this video from school. That's why I wore this mask and shield and everything. So let it be there for a change at least. Okay. Today is a very special day for us. You know why? Because we started the discussion of exponents and powers. We discussed so many rules and we discussed few problems, and today we are going to wind up that chapter. That means today we will discuss a bundle of important questions. By discussing that, by solving that question, by spending some energy on difficult question in this chapter, we are going to wind up this chapter today. Okay, and in the very next day we will start the next chapter. Okay, I'm planning to start that direct and inverse proportion, that chapter. We can easily discuss that chapter within 1 week and we could finish that chapter very fast. So anyway, so as I mentioned, today we are going to burn some energy on the difficult question. You are not supposed to skip any portion because this video consists of so many important concepts. So shall we? So without wasting much time, let me discuss the question. Okay. And you just see, today also let me use pen. I think it is all clear. Okay. If you face any serious clarity problem, you can inform me. I don't think that you will face any clarity problem. So this is your question. Okay. Let me focus on the question. Just write the question. Find 1 by 2 raised to minus 2 plus 1 by 3 raised to minus 2 plus 1 by 4 raised to minus 2. This is your question. Okay. See, and the first term is, your first term is 1 by 2 raised to minus 2. No? Can I write this 1 by 2 raised to minus 2 as 2 by 1 raised to 2? So you may have some doubts. How Shibin sir wrote 1 by 2 raised to minus 2 as 2 by 1 raised to 2? There exists a rule which says that a by b raised to, raised to minus m, we can write it as b by a raised to m. I repeat, a by b raised to minus m, we can write it as b by a raised to simply m. Just like that, by using that identity, I used that identity to write 1 by 2 raised to minus 2 as 2 by 1 raised to 2. You may understood now. And 1 by 3 raised to minus 2, how we can write? 3 by 1 raised to 2. That means a negative power, and if the base is a fraction. I repeat, if base is we have one more identity, that a raised to minus m is equal to 1 by a raised to m. This is another case because here the base is a. It is not a fraction, but here it is a fraction. So if the power is a negative, this is I mentioned that this identity is a separate case because here base is not a fraction but the power is a negative number, then we can use this identity. But when the base is a fraction and power is a negative number, this is the identity you must use. I think it is almost clear now. Yes. So 1 by 3 raised to minus 2, we can write it as 3 by 1 raised to 2, and plus 1 by 4 raised to minus 2, how we can write? Yes, you are right, 4 by 1 raised to 2. This is the way. Clear? It will give you the answer. What is 2 by 1? 2. So 2 by 1 square becomes 2 square. What is 3 by 1? 3. So it becomes 3 square. Plus what is 4 by 1? 4. It becomes 4 square. Now we just see, we will get the answer. What is 2 raised to 3? Who can say the value of 2 raised to 2? 4. What is 3 raised to 2? 3 into 3, 9. Plus 4 raised to 2, 4 into 4, 16. So 16 plus 9, 25. 25 plus 4 is 29. So 29 is the final answer. Is it clear? Clear? So this is the next question which I am going to discuss. 8 raised to minus 1 into 5 raised to 3 divided by 2 raised to minus 4. This kind of question, you can see that here the base is 8, here the base is 5. I repeat, here the base is 8, here the base is 5, and here the base is 2. Here all the bases are different to each other. We cannot see any equal base. But if there exists any presence of equal base, then only we can use some rule here. But here bases are different and the powers also are different. So we cannot use any rule directly here.
In order to use some rule, we need the bases are same or the powers are same. Then only we will get a possibility for applying rule. So what we are doing is, so I mentioned that here the power is base is different and power is different, so we cannot use any rule. So in order to apply the rule, we have to make the powers are same or bases are same. So what I am going to do is, this 8, you just think about this 8. You just start thinking about 8. I 8 in right side out, and I am going to prime factorize that 8. You know the prime factorization method. By using that, let me prime factorize that 8. By which number I can prime factorize? 2. Then 4. Again by 2. That means 8 we can write it as 2 into 2 into 2. Otherwise 2 cube. 2 into 2 into 2 is nothing but 2 raised to 3. So that means 8 we can write it as 2 raised to 3. So this 8 I am going to write it as 2 raised to 3. So 8 raised to minus 1, how we can write 2 raised to 3 raised to minus 1? 8, this 8 I have replaced as 2 raised to 3. So 8 raised to minus 1 I can replace as 2 raised to 3 all raised to minus 1 into 5 raised to 3 as it is. Divide by 2 raised to minus 4 as it is. Clear? Is it clear? Is it clear? Yes. You may understood, no? Okay. Now just see this 2 as it is. What is 3 into minus 1? Minus 3. So 2 raised to 3 all raised to minus 1 will be 2 raised to minus 3. Why? Because this 2 as it is, 3 into minus 1 is minus 3. Then 5 raised to 3 as it is. Divided by 2 raised to minus 4 as it is. Just see. Now it becomes, we just consider these two terms. I am going to write these two terms separately. That means 2 raised to minus 3 divided by 2 raised to minus 4. 2 raised to minus 3 as it is, 2 raised to minus 4 as it is. Divided by this division as it is. Then into 5 raised to 3 separately let me write. Here you can use an identity. Can anyone tell me that identity? Here which identity can be used in this area? There exists an identity. What is the speciality of this one? Bases are same, exponents are different. So, and the operation is division. So, which identity we can use? A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. This identity can be used. A raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n identity can be used. So, 2 raised to minus 3 divided by 2 raised to minus 4. How I can write 2 raised to a raised to m minus n? No? So, in the place of a I have written 2. Then m minus n. What is m? This power. First power is your m minus 3. Then this sign minus. You may understand, no? Minus. That sign as it is. Then the second power. What is that? Minus 4. Which is the second power? Minus 4. Then minus 4. So into this 5 raised to 3. Into 5 raised to 3 as it is. Clear? ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് വെൽ ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ നൗ ജസ്റ്റ് സി I consider these two terms separately and this 5 raised to 3 I have maintained there, and here which rule can be used? This rule can be used. That means a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n. That rule can be used. By using that rule, whenever see some a raised to m divided by a raised to n, you can write a raised to m minus n. That means 2 raised to minus 3 divided by 2 raised to minus 4. But you can write this 2 as it is. Then powers you can subtract. Write this power as it is, minus 3 as it is. Then sign of subtraction. Then this power, minus 4. After that, minus 4. Then into 5 raised to 3. This 5 raised to 3 as it is. So here in the first part, I used this rule. And the next 5 raised to 3 as it is. Is it clear? Okay. So it become minus 2 raised to, just see, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. It becomes minus 3 minus is plus, no? So it becomes minus 3 plus 4 into 5 raised to 3. Is it clear? So it becomes minus 2 raised to, what is minus 3 plus 4? 1 into 5 raised to 3. Okay, what is minus 2? Minus 2 raised to 1 is minus 2 itself. And 5 raised to 3 is 5 into 5 into 5. That is 125. So the answer is 2 into 125 is 250. Answer is minus 250. So we will get the answer as minus 250. Clear? Sorry, ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. Sorry for that mistake. See, it was 2. I wrote it as minus 2. Sorry, it is plus 2.
So there won't be any minus sign, plus, isn't it? It is actually 2. It was 2. I have wrote it as minus 2 unknowingly. It was 2. So answer is plus 250. Moving to the next question. So this is your next question, and you can write this question: 25. Find 25 into t raised to minus 4 divided by 5 raised to minus 3 into 10 into t raised to minus 8. This is your question. You just see this question, you can understand that this question also similar to the previous question. Why? Because here we cannot see any equal bases. Here the base is 25 and here the base is t. 25 പവർ ഒന്നുമില്ല. പവർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് പവർ ഉണ്ടെന്നാണെന്നറിയോ? 1 പവർ ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. പവർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ 10 പവർ ഇല്ല. പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ 1 നമുക്ക് എഴുതാം. So here the bases are different. Everywhere bases are different, powers are different. So what we are going to do is, in order to use any rule, we are supposed to make at least bases are same. Okay, so what I'm going to do is just take this 25. Let me take the 25, separate it to the right side, and let me try prime factorization on that 25. So when you prime factorize by 5, we will get 25 as 5 into 5, that is 5 square. So 25 ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി 25 മാത്രം വേറെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട്. ടി ചെറുതാണ്, 5 ചെറുതാണ്, ടി ഒക്കെ ഒന്നുമില്ല. ഈ 10 എടുക്കാം. ഈ 10 മാത്രം എടുക്കാം. 10 അതായത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. 5 പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇനി പറ്റില്ല. ടീനെ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ടി ആണ്, നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്പറൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ 25 10 പറ്റുന്ന നമ്പറിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദ 10 ആൻഡ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ്. That means 10, you can write it as 2 into 5. Any problem? No. Now we just see the magic. So after prime factorization, what change we can form is this 25, how we can replace? 25 can be replaced as what? 5 square. So you can replace 25 as 5 square. Then into t raised to minus 4 as it is without any change. Divide by this 5 raised to minus 3 as it is without any change. Into 10 raised to 1, we can write it as 10, we can write it as 2 into 5. So we can write it as 2 into 5, or 2 raised to 1 into 5 raised to 1 into t raised to minus 8 as it is. So all the remaining terms as it is, what we made changes on 25 and 10 only. Remaining all terms as it is without any change. Why I made this kind of changes? Because now we just see the base. Here the base is 5, here the base is 5. Bases becomes equal somewhere. So that kind of advantage we can use. That's why. Okay. Now we just see the magic. In the next step, I'm repeating why I went for prime factorization. Because of the reason here the bases are too different. In order to make the bases are same, we can depend upon prime factorization, because after prime factorization the bases become same. See, somewhere it becomes same now at least. Yes. Now we just see what you can do is this 5 square as it is, you can write into t raised to minus 4 as it is, you can write, and this 5 raised to 3 and this 5 raised to 1 you can write together. That means 5 raised to 3 into 5 raised to 1 into this 2 raised to 1, then into t raised to minus 8. Now just see the next step, very next step, what you can do is this 5 square as it is into t raised to minus 4 as it is, numerator as it is. What is 5 raised to 3 into 5 raised to 1? 5 raised to 3 plus 1, 4. So you can ask me how, sir? The answer for that question is, we have a result a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. A raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. By using that result, we can write it as 5 raised to 3 into 5 raised to 1 is 5 raised to 3 plus 1, that is 5 raised to 4. Then this 2 raised to 1 as it is, then t raised to minus 8 as it is. Then what we can do is, these two terms you just consider. These two terms. I think, are you following? Yes. These two terms you just consider. This is in which, here in this specific area, which rule can be used? Here the bases are same, powers are different, division operation is division. So which rule can be used? Whichever rule you are using, you should write it on the right side. So you can use this rule. Here the bases are same, powers are different. Sorry, a raised to m divided by a raised to n. Bases are same, powers are different, and the operation is division. So the answer will be a raised to m minus n. Just like that, when you use that rule here, 5 raised to 2 divided by 5 raised to 4 become 5 raised to 2 minus 4 into, then then denominator 1 2, okay, let it be there. Okay, and you just see, you consider this area.
What is that? T raised to minus 4 divided by t raised to minus 8. See, bases are same, powers are different, and operation is division. So let me write it separately. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. നമുക്കവിടെ മുകളിൽ ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് 4 താഴെ ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് 8 ഉണ്ട്. അതിനെ രണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ബേസസ് സെയിമുമാണ്, പവേഴ്സ് ഡിഫറൻറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റൂൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് വരും? ടി റേസ്റ്റ് ടു എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് മൈനസ് 4, ദെൻ ഈ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ചിഹ്നം അതുപോലെ, ദെൻ മൈനസ് 8. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് t raised to minus 4 minus plus t raised to minus 4 plus 8. So answer is t raised to 4. Minus 4 plus 8 is 4. So we will get the answer as t raised to 4. So in this area, we got the answer as t raised to 4 by applying the rule. So here we have solved like this. This area we have solved like this, and only one thing is remaining. That is in the denominator. That is in the denominator portion. This 2 is remaining in the denominator portion. So we have to write it that it as the denominator divided by 2. Why? Because the 2 is existing in the denominator. That is only the remaining portion. That 2 you must write it as in the denominator portion. That's why I have write like this. I think it is clear. So it becomes, what is 5 raised to 2 minus 4? 2 minus 4 is 5 raised to minus 2 into t raised to 4 divided by 2. We can conclude here 5 raised to minus 2 into t raised to 4 into t raised to 4 divided by 2. Moving to the next question. Sorry, എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്നറിയില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു സൈൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ഒന്നാമത് ഈ പേന കൊണ്ട് എഴുതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോറി കേട്ടോ, വെരി സോറി. ഇവിടെ ഒരു സൈൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. ഇവിടെ 5 raised to minus 3 ആയിരുന്നു ഇടേണ്ടത്. ഇവിടെ അതായിരുന്നു മൈനസ് 3 ആയിരുന്നു സൈൻ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ 5 raised to 3 ആക്കി. സോറി, വെരി സോറി. സോ ഞാൻ മൈനസ് ആകട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നതാണ്. മൊബൈൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല. സോറി കേട്ടോ, വെരി സോറി. സോ 5 raised to minus 3. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് നമ്മളിപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്നത് 5 square ഇൻറ്റു t raised to minus 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 raised to minus 3 ഇൻറ്റു 2 raised to 1 ഇൻറ്റു 5 raised to 1 ഇൻറ്റു t raised to minus 8 സ്റ്റെപ്പ് മുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. 5 square into t raised to minus 4 divided by 5 raised to minus 3 into 2 raised to 1 into 5 raised to 1 into t raised to minus 8. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഈ 5 raised to minus 3 5 raised to 1 ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു. സോ 5 raised to minus 3 into 5 raised to 1, എന്നിട്ട് ഈ 2 അതുപോലെ എഴുതുന്നു. 2 raised to 1 2 raised to 1 എന്ന് വെച്ചാൽ 2 തന്നെ into t raised to minus 8. ഓക്കെ, now just see it becomes, ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുന്ന സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ ഈ തെറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യില്ല. അവരിത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നോട്ട് എഴുതും. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ ഞാൻ എത്ര പേരാണ് നോട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ന്യൂമറേറ്റർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹിയർ the number is 5 raised to minus 3 and it is 5 raised to 1. So by using that same rule which I have mentioned earlier, it is 5 raised to minus 3 plus 1 now, because a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. That rule into this 2 as it is, then t raised to minus 8 as it is. Okay, so it becomes this 5 square as it is, then t raised to minus 4 as it is. So what is 5 raised to minus 3 plus 1? 5 raised to minus 2 into 2 into t raised to minus 8. Okay, and you just consider this portion. This is in the form a raised to m divided by a raised to n, that is a raised to m minus n. So 5 raised to 2 minus m minus on the 2, പിന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ മൈനസ് m മൈനസ് പിന്നെ n, അതായത് മൈനസ് 2. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ഇവിടെയും അതുപോലെ a raised to m divided by a raised to n റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് a raised to m minus n, that means t raised to minus 4 minus minus 8, then divide by denominator ബാക്കിയുള്ള 2. So this is the way of answering. So it becomes 5 raised to, what is 2 minus minus 2? 2 plus 2. 2 plus 2 is 4. So 5 raised to 4. Then t raised to, it becomes minus 4, this minus minus plus. So t raised to minus 4 plus 8. T raised to minus 4 plus 8. Divide by 2 as it is. So it becomes 5 raised to 4 into t raised to 4 divided by 2. So this will be the final answer. 5 raised to 4, okay, into t raised to 4 divided by 2. This will be the final answer. So this is the next question which I am going to solve. This is the next question which I am going to solve, which I felt as a difficult
not difficult, but this question I felt as a very standard question. Let me write the question once again. 1/3 raised to minus 1. Focus ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്, ക്ലാരിറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. So the question becomes 1/3 raised to minus 1 minus 1/4 raised to minus 1 all raised to minus 1. ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ബോധം പോകും, എന്ത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് സി ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ, തെറ്റ് വരുത്തണ്ട. ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് ഫോണിൽ കൂടെ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ഈ കുറേ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ചെറിയ സൈൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആയാലോ. 1/3 raised to minus 1. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. നോ, യെസ്, യു ക്യാൻ കറക്റ്റ് മീ. If I made a mistake, you can call me and correct me. You are welcome. No problem in that. Okay. This 1/3 raised to minus 1, I'm going to write it as 3/1 raised to 1. I'm not going to explain the reason. You have to find out the rule which I used here. Minus 1/4 raised to minus 1, I'm going to write it as 4/1 raised to 1. You are supposed to find out the reason why I changed it like this. Minus 1 raised to minus 1 as it is. You just see, what is 3/1? 3. 3/1 is 3. Then 3 raised to 1 is 3 itself. 4/1 is 4. 4 raised to 1 is 4 itself, raised to minus 1. See, just see, 3 minus 4 is minus 1. So 3 minus 4 is minus 1. Then minus 1 raised to minus 1. What is the result of minus 1 raised to minus 1? 1/-1 raised to 1. You can ask me why. So answer for the question is, a raised to minus m can be replaced as 1/a raised to m. A raised to minus m can be replaced as 1/a raised to m. Just like that, minus 1 raised to minus 1 I can replace as 1 by base you are supposed to maintain same. Okay, minus 1 raised to minus 1, കാരണം a raised to minus m നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയത്? 1 ഈ a അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് മൈനസ് എമ്മിന് വരും പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ minus 1 raised to minus 1 വരും 1 ഈ minus 1 അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ഈ minus 1 വരും പ്ലസ് 1. ബേസ് അതുപോലെ എഴുതണം. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻസർ. ആൻഡ് ഇസ് 1 what is minus 1 raised to 1? Something raised to 1 is the same number, that means minus 1 itself. So 1/-1 is minus 1. So your final result is minus 1. You may understood, no? So for this kind of a lengthy question, there exists a most simplest answer as what? Minus 1. Very important question. Moving to the next. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. മൂപ്പര് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാബിലാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മൂപ്പരിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചെന്നല്ലേ മോശമല്ലേ? സോ മൂപ്പരെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൺലി 3 more questions are waiting for us. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സെഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക, ഡൗട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക. ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. ആരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നോടൊരു ഡൗട്ടും ചോദിക്കാറില്ല ആരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയൊരു ഫ്രീഡം തരുമ്പം നിങ്ങളോട് ട്രൈ ചെയ്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ വൈ കാൻറ്റ് യൂസ് ദാറ്റ്? Please try to solve those questions which I am leaving. Okay, but I can promise that I have solved all the difficult important questions for you. Okay, if you feel any doubt, just contact me. Okay, and this question, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇനി നമ്മൾ ആ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഡിഫിക്കൽട്ട് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു വളരെ എളുപ്പമുള്ള സെഷൻ, ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു സെഷനാണ്. ശരിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സെഷനാണ്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ജനറലായിട്ട് മാത്സിൽ PSC എക്സാമിനും നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ഭാവിയിൽ പോയി എഴുതാൻ നേരത്തൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ദ ചാപ്റ്ററാണ്. ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. സി, റൈറ്റ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഈ സാധനത്തിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാക്കാൻ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാൻ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെയൊക്കെ 0ആണ്. നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 5-ലല്ലേ? അല്ലേ? ആ 5ൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടുക. എന്നിട്ട് 5.64 എന്ന് വിളിക്കുക. ഇൻറ്റു, ഇനി 5ൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഞാൻ എവിടെ ഇട്ടത്? 5.5ൻ്റെ ഇപ്പറയാണേ പോയിൻ്റ് ഇട്ടത്. 5ൻ്റെ ഇവിടെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഇട്ടത്? ഇവിടെ 5ൻ്റെ ഇവിടെയല്ലേ ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഇട്ടത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? ആ പോയിൻ്റ് ഇട്ടോടത്ത് നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. 1, ഇവിടെയല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല, ഉത്തരത്തിലാണ് പോയിൻ്റ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഇട്ടത്. ആ പോയിൻ്റ് ഇട്ടോടത്ത് നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. 1 2 3 4 5 6 7. അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുക. എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള 2 നമ്പർ ഇറക്കി എഴുതുക. 5.64. ഓക്കെ,
എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഇടുക. എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ടത്? ഈ ഭാഗത്തല്ലേ. എവിടെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ്? ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആദ്യം പോയിൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് ഇട്ടത്. 1 2 3 4 5 6 7 അല്ലേ. 7. എന്നിട്ട് ഈ ഇൻറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ 10 ഇടണം. 10, അതാണ് റൂള്. 10. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പൊസിഷൻ എത്ര? 7 അല്ലേ. അത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണോ കൗണ്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റിലോട്ടാണോ കൗണ്ട് ചെയ്ത്? ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടല്ല കൗണ്ട് ചെയ്തത്, അപ്പം -7. റൈറ്റിലോട്ടാണ് കൗണ്ടിങ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണ് വരിക, ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണെങ്കിൽ മൈനസ്. എത്ര കൗണ്ടിങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്? 7. സോ 10⁻⁻7. ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇതാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഇവിടെ എവിടെ പോയിൻ്റ് ഇടണം? ഒബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ അല്ലേ. 0ൻ്റെ ഇവിടെയല്ല, ഈ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ 2.1 ഇൻറ്റു എന്ന് മാറ്റി എഴുതുക. 2 പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു നമ്പറുള്ള 1 എഴുതുക, ഇൻറ്റു, എന്നിട്ട് 10 ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെയല്ല ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഞാൻ, ഇവിടെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ 2.2 കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അവിടെ നിന്നും ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലോട്ട് എത്ര പൊസിഷൻ ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6. അപ്പോൾ 10 ലെഫ്റ്റിലോട്ടല്ല കൗണ്ട് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് -10⁻⁻6. സോ ആൻസർ ഈസ് 2.1 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6. ക്ലിയർ? നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? ഇതിന് നേരത്തെ പോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും അല്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇതിലിപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ നിലവിൽ പോയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ? ഇങ്ങനെയൊരു ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പല ടൈപ്പിൽ ചോദിക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പിൽ ചോദിക്കാം. ഈ ടൈപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ? ആദ്യത്തെ നമ്പർ 1 അല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുക. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക? 1 പോയിൻ്റ്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്തെഴുതുക. 5 2 4 സീറോസ് എഴുതണ്ട. ആദ്യത്തെ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടൈപ്പിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുക. ഈ ടൈപ്പിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഫോമിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് പെറുക്കി എഴുതുക, എക്സെപ്റ്റ് സീറോസ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ഇടുക. 10⁻. ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെയല്ല ഇട്ടേക്കുന്നത്, അവിടെ നിന്നും പോയിൻ്റ് ഇട്ടോടത്ത് നിന്നും ലാസ്റ്റിലോട്ട് എത്ര പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. 1 2 3 4 5 6 7. സോ 10⁻, റൈറ്റിലോട്ടല്ല കൗണ്ട് ചെയ്തത്. സോ 10⁻+7. So answer will be 1.524 into 10⁻7. So this is an answer. This is the answer for the question. Clear? So we successfully completed exponents and powers chapter, and then in the next video we will start the chapter direct and inverse proportion. Please watch this video properly without skipping any portion, and write notes, and please practice each question twice or thrice, then only you will get understood. Thank you.